amongst the people. Because you notice that in Malawi, there's a huge difference between people in the urban sectors and those that are living in. So the first thing should be making sure that the government recruits adequate numbers of teachers, and then ensuring that they are also distributed fairly. What is happening in Malawi is that teachers are not distributed fairly. You find that in urban schools, the teacher ratio is not too much, but when you go to rural areas, you find that the teacher-student ratio is actually very high, which shows that the way government is allocating resources is not fair. There's need to ensure that the financial resources are allocated fairly, but also ensuring that teachers, especially those that live in rural areas, are given what they deserve. Yeah, I mean, this is a question that we've been raising. The government, through the Rose Fund administration, is collecting a lot of money. If you look at the last 3 or 4 years, the amount of money that the government has collected is quite a lot. They're talking about over 6 billion. And yet, you wonder what that money is being used for. Because if you look at the state of our roads, it's very, very poor, across the country. If you look at the major roads, for example, like M1 major roads, like the Branda Lilongwe or Lilongwe to Mzuzu, these are roads that are in a bad shape, and you wonder where that the money is going to. So it's really a sad situation, because without good roads, there's no way Malawi can develop. So first of all, there's need for government as the ultimate duty bearer to ensure that government is allocating adequate resources towards the purchase and distribution of drugs. I think that should be key. It's unfortunate that over the years our drug budget has been dwindling. Our drug budget has not been sufficient. You find that most councils, by the time maybe we get to March, we get to September, August, September, October, they have run out of their annual budgets, which shows that we are not allocating adequate resources towards the procurement of drugs at a district level. So the first thing should be for the government to increase the drug budget, and then we also need to ensure that all the loopholes that are there, in the drug management chain, are actually, addressed. They have been adequately, closed, because we also lose drugs through theft. There's a lot of theft reported in the public health facilities across the country, not just in rural areas, but even in urban centers. Yeah, the challenge of backlogs is a very big challenge. It's a big problem, I should say. It's a problem that is affecting Malawians negatively, because people are struggling to keep their businesses alive, because of the issue of blackouts. Yes, it's true that in Malawi, our country is not able to generate enough capacity to be able, to be shared, to everyone. But with the little that we are generating, we also need to make sure that we are managing it effectively. The challenge that we have is inefficiency in the power sector. You talk of ESCOM, we talk of Ejenko. We are losing a lot of power due to inefficiency, because you find, for example, that our power lines, have not been maintained, for years, and because they have not been properly maintained, we have many cases where power is lost, through the poorly maintained power network that we have.
there's also the issue of theft, even corruption, within these sectors. The power sector is one sector where corruption is rife. We have had cases where ESCOM, for example, has procured a lot of equipment that is not needed, and you wonder, who is behind those decisions, who is benefiting from such misprocurements. So we need to address the issue of corruption within the power sector. Talk of ESCOM, talk of even Genco, and then we also need to ensure that we are investing, more and more in the energy generation. Government chokes local councils and MDF risks 90 billion lawsuit. Those are some of the stories making it on the front page of the Daily Times and the national newspaper. My name is Robert Edward, and I'm welcoming you and inviting you to be there, to continue being there with us throughout these 30 minutes as we take you through some of the stories making headlines in our 2 days. You are with me, and I'm not alone. I'm with my colleague Emmanuel Chocha. Emmanuel. Madzuka bwana. Tadzuka. Komano tikwanzepo. Ya MTF in the 10 billion. 10 billion. Yes, not 90. No, not 90 billion. Yes, that's 10 billion kwaja. Kujogera. Sunzoti 90 ya ujogera bad. But it's 10 billion kwaja. Yes. Naona udalama kunika takunze ya Malawi tauze zeni. Ndalama za mbili. 10 billion sindaba. Akana yona kumana yona. Ai komaso ngona mafiga ai ndipo ndikhulubira kuti ololera titachita ipesa mwina sote tamwalira kuisiya sondalama mukozo kwaimbira fone ya bwana kuti kuda bwana mwati ndinu ndani kuti kuli kuchulukidwa mukuti ndikwera kuchito nditsatani kuti ndizatani muzo do you know who you are talking to kumuza bwana wako ikulandira 10 billion atangozwa kuti awa chilipo chiwatsata china chake chikuwatsata well mwangambaso tiketi ya beti dzulo
matiuza zimezo mbona ngalantu sitauza Barcelona yeah but at least ya draw komano the monetary reforms yakulakwirani let's start with yeah musanke yeah ifomuka nkampezo zota baba malakwisa nangasi kumva kwawo zoma beta izi nzantu walimba ntema tiambe poava no RT funding for now December for November, December and January. No funding for city roads maintenance, no funds for drugs. We have disbursed the funds treasury. Local councils have gone for 3 months without other recurring transactions, LRT funding from the central government, a development that has crippled critical operations and analysis of the third quarter fiscal space for local governments in Malawi for the 2024-25 fiscal year has shown. The story continues on the third page. Not from the front page, from the second page, but Minister of Finance spokesperson William Banda has told the Daily Times that the Accountant General has disbursed the delayed funds to all councils. According to the analysis which Malawi Local Government Association, MARGA, has prepared, failure to access the funds has affected areas such as city roads maintenance, the devolved 10% drug funding, and dualization of Chileka Road. Okay. Yeah, but in the Jonjo, you know, we play around too much as a country. But in the minute, what do you think? You think it's going to be happening by miracle? No, there will be nothing like miracle here. Mulibe ndalama mukukanika ngati dziko kupeza ndalamazo mukanika ngati dziko kupeza ndalamazo mukukanika ngati administration utsogoleri it's failing utsogoleri is failing. You know, these things don't have any miraculous ways. These things are supposed to be done by men, people who are upping their game. They know what they are doing, and they want to alleviate indeed poverty of Malawians. But if people are just doing this by the way of saying, just saying it, nothing on the ground. Imagine miezi tatu upanda ndrama ngati zimene zozo. People have been saying, my councils, you know, these people, they speak. If you go to government today, they'll be telling you, oh, you know, this is decentralization. We know we give, it is the councils who, but the councils, they will say, we don't have money. You know, they will come in parliament and mention big figures going to councils, but they will not give the councils until 3 months. Imagine. Then the Amazon do you unavako maori incompetence? Yes. Kulepera kugwira ntchito. Okay? Because if you find them, they will give you explanations. Even if in dramas awapatsa papa kuti awapatsa drama sopano, okay? Komano drama za miezi itatu. Tinene kuti miezi itatu inayo. Miezi itatu yambuyo. In the past 90 days, ngati kumayenera kumapita mankhwala muzipatala, ngati nsewu umayenera kukonzedwa, zinthu zoyenera kumayendetsa console ndi simatani amagwiza ntchito ndalama zakuti ndi anthu omakhala no mu console, anthu andalewa, all of this is so called technocrats aku Capitol Hill sikuti osewa kwa nkulilongwe kuno ambiri kwawo ndi councils yosiyana azibale awo acha chimwene awo aziankulu awo, they depend on this. But by the end of the day, they will have an explanation anyway. So I think we are in that era where we are having a government, or even governments actually, because even it's not even this first government. This is not the first. They will come to us and then they will explain. But for them not by the time they were not giving the funds,
chinthu chimene chimakhala zoti it's irreversible, zafoira basi. So it's a pity kwambiri, and amayenera kuti ma-councils athu akapanga pasi budget ija tiyeni zisamatenge nthawi kuwapatsa funding imene akuyenera kulandira kuti athe kugwira ntchito zawo bwinobwino. Now mwakamba za izi tukamba zinza ndalama nde mukaona kunena kuti timadalira kuti ena ake atithandize atani. Now you look at zimene zachitika walamula mtsogoleri wa ku America Donald Trump, zosonyeza kuti pakadali pano ndoti thandizo limene ife ngati dziko la Malawi timalandira pakadali pano lima kaye. As a country tikuyenera atsogoleri athu mwakamba kale kuti ma technocrat akuyenera kugwira ntchito bwino ndi kuonetsetsa kuti ndalama zimene timatolera tokha munomo zigwire ntchito bwinobwino chifukwa sakubweranso zatithandiza kaye for the next 3 months ayimitsa kaye situzoti kamatha 3 months. But ndatsogolera athu instead of them kuvula majeketi kupindira shati they are frustrated. They are frustrated. Ndakasinga lioni amapakula ako ndekuti kundirama izozo. No, but ndakuona zoti hey akulu moti tikhala miezi iyi opanda makobiri awo tikhoza kumapakula, so on and so forth. You should look at that. You should look at that. And Emmanuel Amalawi chonde nkhani ya mu Daily Times mutakagula newspaper ayi nde muwerenge chifukwa there is a revelation imene yachitika. Nkhanimu mesa kuti awawa andani a spokesperson na Ministry of Finance aunena zoti ati ndalamazo boma lapereka, right? Yes. Ati ndiboza atu. So makonsolo ali ndi association makonsolo amene wowo akunena zoti ndiboza ndalama sadatipasa. Ndekuti as we are talking, if we go by what the director Harold Nkandawire said, that it is not true that the accountant general had disbursed the funds. Okay. And tusimo kwa pasa ndrama kani ya pulika ya ululika ntulangana obwela ukufusani mukuna maso ndrama tapasa. Now what you are forgetting is ntulangana before he comes to you he has already found out what you might be saying by getting the other side of the story. Or after you have answered that journalist, he's going to go to the affected people and ask them, they are saying they gave you the money. And the people say, which money? We don't have the money. They didn't give us the money. What's that? But for the councils to operate bwino akwenera kudziwa akulu kuti they need mafandi, and it's not even these people they claim kuti they are implementing the decentralization policy. Yes. Okay? Yeah. The money we are talking about here sindrama za zodi tinalandira funding kuchokera kwa kwina kwake kuti wino ake mwina akhoza madzirama kuti nenachita negotiate deal kuti bwere ndramazi. We are talking about taxpayers' money. Yes. The same people who are very poor in the country, the same people who are buying fertilizer at an exorbitant prices, the same people who are queuing for fuel, the same people who do not know when they are sleeping that where next will the forex come from, the same people who are bracing for tough times to access commodities at a higher prices because of the rising of inflation. The same people, they take part of their money and give to government in form of taxes. Now, that government that is inflicting this government, I'm talking about this government, that is inflicting this pain. Boma limene likukalasira moto umene ndauchulawo oti anthu akuvutika, anthu akukanika kupeza forex mafuta ndizina zote moto umene boma lomwelo anthu olikakarasira moto anthu amapezeka bi kuti mofinyika pomwe amalipira misongo, koma misongo yonso anthu akalipira ndawa kukanika kuti ayipiritsenso koyenera. Akafusa kuti akuti ndrama simudapiritse akumanena kuti tapiritsa akuna maso. I mean, what I don't even know the best description one can give to these people, because honestly this is Koramatijan
kuchichewa kuchi kunyazitsa iya kumtenga munthu kuntengera kuntoso ngati maliro a njoka. You understand? Because njoka roenda kazo ndi ikulu bwanji mukamainyamula ikafa manyamulira kusoka kuntoso. Okay, so it's totally unacceptable that things should be going this way. And I don't think there is Ndali here. I don't think there is Jaguera here. I don't think so. For these things not to happen, I don't think so, because I don't think you need a president kuti abwire asakuze kuti tengani ndalama kapase ni chongofunika pamenepa kuwapempha akulu kuwapempha kuwauza kuti ndalamazo apereke, because you know tiauze kunena kuti ndalamazo ndauze so achipani cha MCB, please can you try to push through your political means and make these ajina banda moti ndani kodu this spokesperson guy this guy, the Secretary of Treasury, Richard, can you push them? Because the name that is going to be tainted is the MCP name, is the President of Shagira's name. But by the end of the day, I can tell you the truth. This is not a Jaguera problem. This is not an MCP problem. This is not a Jaguera problem. This is a problem of people who have decided to be doing things that by the end of the day will taint the image of the president. A president anali region kukatenga ndalama mwachisanzo kutanzania izoti our pass ndalama zikabwira tumafika manja mabomba president uja kuchita mbali yake wakasainira wachita negotiate ichi yanjanjani so mufuna so president emwe azikuza akulu tatenga netu ndalama zo muzipitise kwakuti. So why are you there in the first place? Why do you leave your house, your wife and your husband saying I'm going to work? If you want the president to be telling you these things, ingane agoleni zamba chamazo agoleni zamba kwambiri you are Jawa then andani our minister of finance, beyond that ajina my secretary to treasury, it's for those people, okay? They really need to do their job. Komano, we should not be preaching about decentralization when we know for a fact that we are not practicing decentralization. Actually, these councils are being choked, and it's not fair. Palinkhani apa imene patsambala the nation akuti MDF risks 10 billion lawsuit. Commander also face contempt of court charges, and the story is on page 2. Nkhani kwakukulu ikunena kuti Malawi Defense Force asilikali amenewa dziko lino commander amene Paul Valentino atakupezeka ndithu Malawi Defense Force akupereka ndithu ndalama zokwana 10 billion kwacha. Nkhani yake ndiyo kuti munthu wina wa business aoneka kuti adamangidwa ndipo adalamulidwa kuti munthuyo amumasule kulamulidwa ndi akhoti, koma zinthuzo zikuoneka kuti sizidachitike motero, adakhala ngati adanyozera ndi munthuyo adaluzapo I think ma business yake ena yake. So ndi nkhani yokuti poti zili ku khoti sitikuyenera kuyankhula kwambiri hayi, komano ndi mmene zilili sitikuyenera kuyankhula za ku khotizo, komano the impact of whatever comes from the court. Ife tikhoza kungopemphera kuti mwina zinthu zozisa okay. Muvesese ichi 10 billion ya ku MDF yo ingati zitakhala zoti zaenda choncho tokamba rundirama zomwe za Malawisi misonkho imene kumene suti MDF izatenga makobiri izakhauri hayi so ndi apopo silingatsekane pakamwa chifukwa omva kwawa isuawo amukuti apa ujeni apa Paul Valentino period omva kwawa ndi munthu wopereka ndalama who is a Malawian, you understand? What I'm trying to say is misongo imene awo Paul Valentino period amapereka pamwezi fana also ndi Malawi amapereka so msonkoso amadula so na also amapereka so misongo komano pa period imene mwina nkhaniyo yachitika misongo yawo okha kuti tilenge singakwana 10 billion kwambiri. Do you understand? So how I wish ineyo zinthu ngati zizi zikamachitika, how I wish kukhotiko atamane nazo kuti atakhala zoti mlandu wawo wa MDF auza azine nazo makobiri akapereke ndiyo agulisa katundu wa nyumba mwake
Because by the end of the day, I mean, people should not suffer because of somebody. You know, it's because also we take a good winner above Valentino Pirioso and the Montodi Nagasioja is just the head, you know. Yeah. It's the head of the Ugenet. And so, but Mumakala Nyamata, I mean, I'm a Tamagita Situs. Yamatoka wina wange ndizo basi ndizo ruzake wangogani zote basi ndizo bangaza gut, you understand? And so we hope chirungamo chiende ngati madzi and the worst scenario would be kuti fe ngati dziko tikalipire ndalama zimenezi. Now pali nkhani inapa mwina musanatenge ina ayukamba za bungwe ili lolembetsa mayeso la manebu likuti likufunikira ndalama zokwana 37 billion kwacha kuti likwanitse kuyendetsa mayeso achaka chinoyo mdziko muno. Nde bungwe likunena kuti boma lidawapatsa pa 37 billion imene akufunikira lidawapatsa 13 billion kwacha yokha ndipo sanafune kubisa mkulu amene akuyendetsa bungwe limeneli a Professor Dorothy Nampota akunena kuti iwowa ali pampanipani ali under panic ndipo mwaokha bandalama zimene atolera za mayeso zimene anthu akulipira akuti ndizokwana 13 billion kwacha kusonyeza kuti iwowa akuchepekedwa ali ndi gapu ya 12 billion kwacha. Nkhani iyi ine ndikuthokoza kuti abwera poyera panopa akunena panopa masiku adakali kutali ngakhale sali kutali kwambiri chifukwa mayeso mchinthu chofunikira kwambiri. Tisayiwale kuti bungwe limalembetsa mayeso a standard 8 a JC komanso IMSC sindikudziwa kuti muti nayo bwanje nkhani. Anakanena ku nyumba ya malamulo that was the best. I hope nyumba ya malamulo isala basi ndrama o nyumba yo so should go beyond just giving the money. Igaunike kuti ndrama zo amazigwisa dibilo ntchito amanebuwo because kulipo kungobwera ndo mane zotofuna ndrama mwako. You know utsi sumafuka popanda moto my dear. Yes. Okay. Sometimes anthobereka ndrama amatochita mwendo khwe akamapereka chifukwa cha zimene zimachitika ndramazo zikaperekedwa ukundivesesa. Pali mabungwe ena malawi muno pena pake I think anthu amene amagwira ntchito kumeneko anthu akuluakulu kumeneko utsogoleri kumeneko they go beyond service. They do too much of ownership. Ngati chinthu cha kunyumba kwawo mandivesesa. So I'm not going to go into specifics, but all I can say is, it's a core happy tanangasi yo si njaboma. I think today they understand the manebo kuti manebo si yao India Malawi and apita ku parliament. There was this other discussion I had one day with them, the issue of journalists accessing kuta azika banga access malo amena kulembera mayeso credible journalists, professional journalists who have got IDs and been sent by their respective media houses. Kuti kulembera mayeso can you go and take us pictures, and they sometimes answer as if maujeniyo manibuyo it's something private. But look, the people who are supposed to know what's happening, they are the ones who give you money. That's why you went to parliament. And that is why you cannot even make money on your own. Ndalama zimene rana abanga baukazo abanga modani. Ndisi ndalama zimene amauza ndo lili ndalama zimene. Alena soboyera unena kuti ndalama zimene yo abanga. These things maphunzira hapo. Ndalama zo akakupa sana. When you are making the administration, please give respect as is due. Ali yese amagwira ntchito yake. Apolisi kumene kuja kamachita administration mayeso amagwira ntchito yayo chita chopeleka chitetezo yawo imene apereke chitetezo. Ngati wabwera tolangani kuti afuna azagwire ntchito yake musiyeniso agwire yake yo tolangani pamalopo wabwera ma invigilator yonse amachita invigilate mayeso nawonso akugwira so ntchito yawo. These things of making zinthu zoti ndizaboma kumakanga kuti hiding behind protecting sometimes doesn't taste well to other people. Okay, and I'm not in that group of people which it tastes well to me because I know what they are trying to protect, but it might be interpreted
otherwise by Antwena. So, I would ask the parliament to give them the money, but before they give the money, they must establish kuti ndramazo amazigwisa ntchito bwino. Kumane boko ndikumene timamva nkhani. Last year simunamve nkhani kuti anthu ena ake amene amapanga magi maiso amanyanyala and then you think you can just go scot-free with that, with just an explanation? No, you want money from Malawians. When you get money from Malawians, my dear, handle it with care, with a lot of respect. Do not allow a room for those kind of things, because into just kamabanga amena mabereka ndama on the parliament iko yenda nthu ndi anthu yes aliso ndi azazi mali yawo akamaida ndaula mane bo anthu oso amamva. Okay, so they need to give them the money, but awauze kuti izi zimene timamva izi zoti ayarando simuda abase ndalama chani those things tisamazive. So because the mice, as you have said, it's a very important thing. Yo kuti akhale atsogolera a professor nampota kuti anadusa so system yomweyo, and I do not think if the system was like the way it is today, I don't think she could have been comfortably where she is today. Okay, Koma, I understand that maybe it's also her passion. Kuti mwina nthawi imene ankalemba maisa 8 form 2 ndi form 4 na also mwina zinthu zinali bwino ndi amafuna kuti zinthu zikale imene zinali nthawi imene. Okay, when doing that, make sure kuti you are doing that from all the angles. So ndramazo yes awapatsa nangasi mane boyo ne boma ndipo ndramazo awapatsa chifukwa drama koma silingalolero kuti maisa sizingateke alemba maisa and munthu chiganizo chopita ku parliament chinali chabwino chifukwa bere kumene kumachokera makobidio. So that's good. Makobidi apatse mukawapa koma ndramazo mukamapatsa auzeni kuti machimo awa amene amachitika kumeneko not repeat itself, because you know akapanda kwapatsa zipezeka kuti maimfichirera adzanyanyala kuti kandife tomwe inezozo komanso kuti akanaka kwapasa chifukwa chani awapasi nakasi munthu wabwera kunena zoti ine munandituma Malawi kuti ndisogolere manebo koma ndi kumanebo ndikumana ndi mavuto so ine ngati kuti manebo pampani so we believe kuti ziyenda so ngati ife tidawatuma anampota ife tidatuma ife anampota ngati tinawatuma ndi anampota abwira kwa makolo awo kuti azayamwe akuluza ndivuta ndi ukanizeso kapena osachedwa koma akamabwera munthu umamuza kuti yani koma tukupatsani koma pakuti mutani kuti and some of the areas that they must be really looked into ndizo ngati zimene zicha so ngani yake ndithu ndimeneyo, but it's good, it's a good move from Mane kupita ku parliament, and it's good move kuti akanena chilungamo ena ama funo mabisa araoneke ngati kuti iwo azikuwaendera koma ndikumangovutitsa anthu osaraka, but that was a very good and commendable move from Mane. Tapita ku business kodi ku business nkhani kuti rising prices jolt government into action. Nkhani yaikulu ikukamba kunena kuti boma lalowererapo litaona kuti anthu ena makampani ena kapena ochita ena ma business akungokweza zinthu akukweza mitengo ya zinthu. Mwachitsanzo tinaona ndithu lachiwiri bungwe ili la CFTC likuletsa makampani 9 amene amagulitsa zipangizo za ulimi komanso ndi zinthu zina zopanga zakudya za nkhuku asakweze mitengo ya fertilizer ndi katundu wawo ndifukwa amafuna kukweza zinthu. Nde bungwe lero kuti ayi awapatsa ziletso malingana ndi mphamvu zimene ali nazo. That was a great move. I think because of time, harsh reality, that's at the back page of the Times Sport. Coach Bode bemoans unrealistic target, but ijibiki chala babaja amponda komanso ayanko singo sinzo pamene bomukuti bwana ku back page of the Nation ikukamba kuti Nomads confirm Bob as a coach, given freedom to choose backroom staff. Nkhani yake Manoma Nyerere ali impositse ndithu wanyowani amene ali abobu mpinganjira. Hayi ndithu zimenezo mukagule newspapers mukawerenge noka muli nkhani zabwino zoliyomera mmenemo
munali ndine Robert Edward komanso mzangayo Emmanuel Chiwocha. mupitirire kuonera mapulogalamu otsatira pa Luntha television.